ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ബൈക്ക് റൈഡറാണ്. ഡെന്നിസ് എന്നാണ് ബ്രോയുടെ പേര്. ഹായ് ഡെന്നിസ്. പുള്ളി 2003 തൊട്ട് 2003 you are riding your bikes in India, right? Yes. Started 2003 first time. So you have 2003 only rental. I did only rental. Okay. First time with a purchased bike, it was 2007 with the Chetak. Which was a Chetak, right? Chetak. Okay. When did you purchase this Himalayan Royal Enfield? This Himalayan I purchased in 2016. 2016 in Chennai. Oh, in Chennai. Okay. Himalayan 2016 മേടിച്ചു. ഫസ്റ്റ് ഹിമാലയൻ BS3 ഹിമാലയൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ മൊത്തം സഞ്ചരിച്ച് വരികയാണ് അല്ലേ? Which all places have you visited in India? I have many places, but my main trips, the most difficult one, I did one time from Chennai to Kashmir and back. Okay, then one time I did from Chennai to Uttarakhand and back again. Uttarakhand, okay. And then 2 times we did from Chennai to northeast, going fully Arunachal Pradesh, Meghalaya, Assam, Nagaland, Manipur, always up and down. So you're based in Tamil Nadu, right? Yes, now no more. I mean, now I'm on holidays. Okay. But till 2020 I was based in Tamil Nadu. Okay. Because then for COVID, everything stopped. My work stopped. I'm a teacher in Chennai. I used to be a teacher in Chennai with my wife. Right. So your wife will be all with you, right? Always with me. Always. Since all the trips I told you, always together. So driving with a pillion. Yes. How is the experience with Himalayan? We can ask you later. Himalayan ചെറിയൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി റോയൽ എൻഫീൽഡ് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ട R3 മോട്ടേഴ്സിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ സർവീസിൽ കയറ്റിയിരിക്കുകയാണ് വണ്ടി. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വരാം. ഇവിടുത്തെ ഒരു റൈഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വരാം. Kerala, no mercy with heat. But very beautiful, I like. Like Kerala? Yes. Kerala is very nice, but the climate is tough. Tough. Otherwise, you need to visit in November and December. It's nice actually. But now it's still okay. It's not too hot. Okay. When is hottest month here? March, April will be. March, April. Ultimate. Yes. But I don't know the weather in Italy. How much will be the? Italy, it will be like Delhi. Winter cold. Okay. Summer hot. Oh. Now it's very similar like Delhi, like Chandigarh, Delhi. This kind of climate. Chandigarh. Okay. Very tough climate. Okay. Winter brrr, summer hot. So. Now it's 0, 1. Oh, 0. 0, 1, -1. Very cold. In Munnar, do you know Munnar? Yes. Yeah. Okay, in Munnar it's -1, -2 last week. Last week. Yeah, in January. Whoa. There was fall. Super cold. Yeah, it's super cold. We have to go there in summer. Now it's not Too cold. Okay. so cold. But we can adjust with that. It's not extreme actually. It's only -1. Yeah, it's a just. It's okay. You can adjust with the jackets and sweaters. Okay, which one is your favorite place in Kerala? Angela. Sorry? Angela, which one is your favorite place in Kerala? I don't know, but many places. Many places? Yes, the area which goes from Thekadi up to the area Munnar, Thekadi. Munnar, Thekadi? Yeah. Okay. Yeah, the area. Nihal. And Kannur, of course. Kannur. So what's so special about Kannur? Sorry? What's so special about Kannur? We have a friend there, so we know very well the place. We stay with his family. We always eat nice stuff. Okay. So we know very well Kannur. Okay. So they are like a second family for us. So now our friend is not there; he's living in Europe. But we think to go to meet his family. Okay. So Because they call. when you are planning to go back to your home country? 3 months, 4 months. Let's see. After winter. Okay. When it's too hot here, we go to Italy. You love India, right? Yes. India is my second home. നമ്മള് കണ്ടിട്ടില്ല, നമ്മൾ എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല ഇന്ത്യ ഇത്രയും. കാരണം അദ്ദേഹം തന്നെ ഫോണിൽ കാണിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ പോയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ. അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഓരോ പോയിന്റ്സും മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. I have seen the locations you have visited in India in your map. That's what 20 years. 20 years. 20 years coming, 10 years living, another 10 years coming many times. Okay. So I had chance to visit. I have been lucky. I know. Okay. So why did you choose Royal Enfield as your companion for the past? Because
I used to, the first years I lived in Chennai, we used to travel with the Splendor. Okay. So we did many long trips with Splendor, Andhra Pradesh, Karnataka. Okay. We loaded the bike to the train and up to Delhi, and then from Delhi we drove in Spiti, Madhya Pradesh, Spiti, yeah. with the Splendor. But then I realized that Splendor was very uncomfortable, and with the high altitude it was having issues because of the carburetor. Okay. And you cannot load many luggages. So then Royal Enfield came out with Himalayan, Okay. and the father of Angela said, I gift you the bike. Oh. So the father of Angela, my father-in-law, Gifted you purchased this? the Himalayan, and we took the Himalayan. Oh. The second Himalayan producer, the number 2. Okay. We book in advance, so it's the second one. That's maybe why it has some Of problems. course. So, Have you? Do you have 2-wheelers in your Italy? No. No. I don't have even in my country the driving license of 2-wheelers. Here in You India, don't I have license in of India, I have 2-wheelers. it. Oh, In great. India, I have driving license for 2-wheeler, but in Italy, no. Okay. But if Great. there is Great. too cold to go by bike, you have only 2-3 months which are good. Okay. In India, all the year you can go by Yes. bike. Great. South India all the year. Great, South great. India best. Okay. North it's already tough in winter. Okay. Ecco qua. Here there is jackfruit. Where? That's a jackfruit tree. Not closed. How you call it? Pampalam? No, Chakka. Chakka. Yeah. Chakka. Malayalam is chakka. Chakka unda. Chakka, yeah. Chakka unda. And വണ്ടി പോവില്ലല്ലേ? how you say yes, it is there when they answer? Like in Tamil, they will say Amma irukku. How they will say in? They say I asked them that unda, chakka unda, and you will say yes, it's there. How you say? chakka chakka undano. Chakka undo. Because Unda nahi. No, not unda. यानी चपाती नहीं नहीं यानी कि चोर चोर Unda nahi. No, not unda. Unda means ball. undo. Yes. Undo. They think to undo and find undo. Come se lo Undo. In So, Kerala, chakka undo. Unda has several meaning. Yeah, Ball or gun. For Yeah. guns, we use unda for that bullets also. So undo. And how they will answer? Yes, it's there. Unda. Unde. Undo. Unde. Unda. Okay. Yeah, that's only. Anything you can ask like with undo. Yes. Is it available? Yes. Is Yes. Yes. it available? That Undo. 3 words can be Yes, combined yes. with a single undo. Undo. And if I say how much for the price? എത്രയാണ്? എത്രയാണ്. എത്രയായി? എത്രയാണ്? That's both. എത്രയാണ്. Yeah. എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയായി? How much it cost? Yeah. It's easier in Tamil. എത്രയാണ്. This is Inde? No. Huh? I say this. This, how you say this? ഇത്. Ide. Ide. Same like in Tamil. Ide. Okay. Ide, etra. They will understand. Yeah, that's So it's it. easy for me. Yeah, Because that's I know Ide, you know, How Ide. much is this? ഇത് എത്ര? That's Ide only. etra. Cheta, cheta, Ide etra. ചേട്ടൻ ചേച്ചി. Chetan. ചേട്ടൻ is Chetan. brother. Okay. ചേച്ചി is sister. Chechi, Chetan. ചേച്ചി ചേട്ടൻ. Numbers I know quite good. Numbers I don't have problem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. How you say 11? 11. 11, 12, 13, 14. 20, 30, 40, 40. Oh, that's Ambada. yeah. 60, 60, no, 60, 60, 60. 60. Yeah, 60. 70, I don't know. 70, no. 70. Aramula, how far is ആറന്മുള, yeah, see, ഒരു 10 kilometers. I went to Aramula. Oh, 10 kilometers. Boat race. 15 years back, Ah, yes, 2007. every year. Aramula, beautiful. Yes. So only 10 kilometers. Yeah, Aramula. only 10 kilometers. Ah. Nearby. Only 10 or 12 maximum. Now you remind Well, you remember when I told you with the Chetak? With the Chetak I came. Okay. When I did that tour. Okay. I Twice stayed we for came, seeing the boat race. Okay. we came twice, no? 2 times. Right. There is an Aranmula Valla They Sadhya. are It's a famous for food. The mirrors, famous no? food. Meals. What? Also the mirrors are famous. Yes. from there. Aranmula. The Aranmula Kannadi. Kannadi. Aranmula Kannadi. Glass. It's quite expensive. Yeah, Yes. it's And there are many specialities with that glass actually, because only 1 or 2 families
they know the recipe of that mirror. Yes. The speciality of the mirror is when we look at normal mirror, Yes. The reflection will be opposite, right? Yes. But And with it will be Aranmula we can read same. Yeah, that's the specialty. Yeah, that's what. If we want to read any books, we can read in front of that. So many years ago, so I didn't remember that it was a particularity. Yes, that I think the small mirrors start from 6,000, 8,000, they are very costly. 25,000, 1 lakh. We can customize the mirror. Yeah, but it's a special workmanship. It's a speciality. Why Yes, not? yes. It's correct like this. You know, knowledge with no other people knows. Yes, they are telling that it's one of the precious things. We are reached. I will drop you here. Okay. Okay, Yeah, super. thank you. Okay. You drop in front better than this we cannot ask. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെന്നിസിനെയും അഞ്ജലയും കൊണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. 1-2 ദിവസം അവരുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോസ് ഒന്നും നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി കുറേ സംസാരിക്കുന്ന കുറേ മലയാളം വരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. കാരണം അവർക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകും. കുറേ അവർക്ക് അറിയാം കേട്ടോ. അത് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയത്. കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്പറൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടില്ല നമ്മൾ. 1 തൊട്ട് 17 വരെയൊക്കെ കൂളായിട്ട് ഉള്ളു ഇറങ്ങി. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ 2003 തൊട്ട് ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. പല തവണ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളും പോയി നമ്മുടെ നോർത്ത് സൈഡിലോട്ടൊക്കെ കുറേ തവണ പോയി. ഞാൻ ആ മാപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്ത്യയിൽ അവർ പോകാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ വളരെ കുറവൊന്നുമല്ല, എല്ലായിടത്തും പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഫോറിനേഴ്സ് അവരുടെ ഇഷ്ടംപോലെ കാശുണ്ട്, അവർ കാശ് കുറേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതെങ്ങനെയും തീർക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നതാണ് എന്ന് നമ്മളിൽ പലരും പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ സത്യാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അല്ലാതെ പേഴ്സണലി ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് അവർ വലിയ റിച്ചൊന്നുമല്ല, പൂറുമല്ല. പക്ഷേ അവർ വർക്കിംഗ് ആണ് ശരിക്കും. അവർ ടീച്ചേഴ്സാണ് രണ്ടുപേരും. അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതിനോടൊപ്പം വീക്കെൻഡ്സിലാണ് മെയിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വീക്കെൻഡ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ബാക്കി സമയത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി അവർ സ്റ്റേ ചെയ്യുമ്പോൾ വീക്കെൻഡ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാനിലാണ് അവർ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇൻകം കൊണ്ടാണ് അവർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ അവരങ്ങനെ കാശ് കൂട്ടി വെച്ച് അത് കളയാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരൊന്നും അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പം അവരതുപോലെ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകൾ മാത്രം വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നവരല്ല. അവർ നോർമൽ ലോക്കൽ പ്ലേസസ് കാണാനും ഒരു പത്തനംതിട്ട വന്നപ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ പത്തനംതിട്ടയിലെ ഞാൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ശബരിമല പമ്പ റോഡ് ഞങ്ങൾ റൈഡ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പോകുന്ന റോഡായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വലിയ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചേ ഇവരെല്ലായിടത്തും പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ശബരിമല പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പോയി ആറന്മുള വള്ളങ്ങൾ ഞാൻ ആകെ 1 പ്രാവശ്യം കണ്ടുള്ളൂ. അവർ 2 പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാട്ടിൽ അവരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ട് വിട്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നടത്തു നിങ്ങൾ ഓട്ടോ പിടിച്ച് അവരെ അവരടുത്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട്. അവരുടെ ബൈക്ക് ആക്ച്വലി സർവീസിങ്ങിനായിരുന്നു. അപ്പം ആ സമയത്ത് അവരുടെ ബൈക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓട്ടോ റിക്ഷ വിളിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പം അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു 60-70 അതിനപ്പുറം കൊടുക്കില്ല, അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. അവർ അടുത്ത ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ 50 മേടിച്ചുള്ളത്. കാരണം ആൾക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര പൊളൈറ്റ് ആയിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ കുറേ വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് പീപ്പിൾസിനെ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ പൈസ മേടിക്കുന്നു അങ്ങനെ അതൊക്കെ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനെക്കാട്ടി കുറവ് പൈസ മേടിച്ചിട്ടുള്ളവർ. അപ്പോൾ ആൾക്കാരിൽ അവർ വളരെ പൊളൈറ്റാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന്. അവർ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഏകദേശം 20 വർഷമായിട്ട് അവർ ട്രാവൽ ചെയ്യുക. അവർക്ക് എങ്ങൊന്നും മോശം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആകെ ഒരു തവണ മാത്രം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് പഞ്ചാബിൽ നിന്നാണ്. അതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ അവർ പറഞ്ഞു. അല്ലാതെ വേറെ എങ്ങൊന്നും അവർക്ക് മോശമായിട്ടുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവർ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പറയുന്നത് കേട്ടില്ല, നാഗാലാൻഡ്, മേഘാലയ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അവർ പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്ങൊന്നും മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പം അവരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയത് നമ്മൾ പൈസ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. അതേസമയം കിട്ടുന്നത് വെച്ച് ചിലവാകും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വെച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച് വളർന്ന ആ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വെച്ച് അത് എന്തുമാത്രം പ്രാക്ടിക്കൽ ആകും നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. അത് എല്ലാവർക്കും പറ്റണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം നല്ല 2 ദിവസമായിരുന്നു. അപ്പം ചിലരൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാനെന്ത് ഗൈഡാണോ എന്നൊക്കെ സ്റ്റോറിക്കൊക്കെ റിപ്ലൈ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് അവർക്ക് അത് നല്ലൊരു ഹെൽപ്പായി. ഞാനും അതുപോലെ ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് ഒരു പരിചയമില്ലാത്തവർ അവരെന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ. അപ്പം നമ്മളും അതുപോലെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം അവരുടെ ബൈക്ക് ഹിമാലയൻ സർവീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അവരത് എടുത്തിട്ട് അവർ വർക്കലയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ പോയി കുറച്ച് ദിവസം ചില്ല് ചെയ്തിട്ട് വീക്കെൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഫ്രൈഡേ, സാറ്റർഡേ, സൺഡേസിലാണ് അവർ. ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചേഴ്സാണ് ഒരാൾ. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം നമ്മുടെ കാര്യം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ മെയിൻ വീഡിയോ വരുന്നത് നാളെയാണ്. നാളെ MG ഗ്ലോസ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. MG ഗ്ലോസ്റ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ചോദിച്ചു വെച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പം നാളെ വീഡിയോ ഇടുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുക. അപ്പം
അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.